Hello everyone, welcome to BioLeaders. I am Dr. Nitin. Today we are going to discuss a very important topic from the point of view of NEET as well as CSIR-NET Life Sciences. Topic ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ Pedigree Analysis. I am going to make 3 to 4 videos only on this topic. Why? Because it is very important topic, high yielding topic. ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. There are some inheritance pattern. I am also going to make a video on this. So ਇਹ total 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 videos ਦੀ ਇੱਕ playlist ਹੈ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ step by step ਦੇਖੋਗੇ for the better understanding, because this topic required conceptual clarity. ਜੇਕਰ concept clear ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ difficult ਹੋਏਗੀ pedigree based questions ਕਰਨ ਦੀ. So firstly, in first part of this, we are going to focus on the definition. What is a pedigree? What is the purpose of a pedigree? How we are going to make it? And who's in like कौन है जो इन्हों ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਬਲਸ. ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਫਰੋਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ. ਫਸਟਲੀ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਹੈ ਕੀ. ਪੈਡੀਗਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਅਰਲੀ ਅ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਅ ਟੇਬਲ. ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ. ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ pattern of inheritance. Pattern of inheritance of a disease which is genetic. कोई भी जेनेटिक डिसीज़ है ਉਹਦੀ ਇਨहेरिटेंस ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਹੂ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਇਟ. ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜੈਨੇਟਿਸਿਸਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲਰ. ਨੋਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੈਡੀਗਰੀ is a chart or table made up of some symbols and lines that represent patient's genetic history. ਸੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ? ਸਮ ਸਿੰਬਲਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ. ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ. ਸਿੰਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ the line we are going to use to construct the pedigree it represents relationship. Next is we need to know which kind of symbols we are going to use and which kind of lines we are going to use and what line represents. Next is we are going to study some symbols used in the human pedigree analysis. So let's see one by one. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪੈਡੀਗਰੀ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਕੁਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਮੇਲ, ਨਾਰਮਲ ਮੇਲ. ਦਿਸ ਸਰਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਫੀਮੇਲ. Diamond represent a sex which is unspecified. It means
an individual which is present in the pedigree ਜਿਹਦਾ ਸੈਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, means he or she having some kind of disease, genetic disease. If these three structures are not filled, it represent unaffected individual, means ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਅਨਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ it represent mating, given in horizontal line represent mating. If double horizontal line is there, it means there is a mating between the relatives, that is also known as consanguineous mating. Next is horizontal line between couple, and vertical line represent the progeny. Parents are above and children are below. So this couple having two child, one is daughter, another one is son, understand? And in order to birth left to right, ध्यान रखना रहे जो older one होएगा वो left ते आएगा, जो younger one होएगा वो right ते आएगा, understand? Next is parents with male child affected with disease. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਅਨਅਫੈਕਟਡ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਕਲਰ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਡੀਗਰੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਨਾਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਅਫੈਕਟਡ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ। ਦਿਸ ਸਿੰਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ 5 ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡੈਡ ਮੇਲ ਔਰ ਡੈਡ ਫੀਮੇਲ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਕੈਰੀਅਰ ਫੀਮੇਲ। ਕੈਰੀਅਰ ਫੀਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਫੀਮੇਲ ਵਿਚ ਕੈਰੀਜ਼ ਅ ਅਲੀਲ ਫॉर द ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਅਲੀਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨ ਆਟੋਜ਼ੋਮਲ ਰਿਸੈਸਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। So before moving ahead, these symbols are very important. On the basis of these symbols, we are going to draw a pedigree. Let's, ਹਾਂਜੀ, this is the pedigree given. ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ it seems quite easy to you. Let's start. This is a male, this is a female. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ what? It represent mating. And there is a vertical line, it represent progeny. ਇਸ ਕਪਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। this couple have 1 2 3 and 4 child. a vertical line ਕੀ ਨੇ डिपिक्ट कर रही ने, these are the children. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1 2 and 3, these 3 children, 2 son and 1 daughter having some sort of disease or genetic disorder. Next ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ a hollow circle represent a normal female. ਫਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, affected male, ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੇਮ ਦਿਸ ਡਾਟਰ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੇਲ that is also outsider. This one is also outsider female. Understand? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੈਡੀਗਰੀ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਨਾਰਮਲ ਫੀਮੇਲ ਹੈਵਿੰਗ
mating with the affected male and producing 1, 2, 3 children. Imagine karo, the middle daughter is having cross line. Cross line represent a female which is dead. Now this is the another female and it is represented by dotted line. It means she is adopted. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕਪਲ ਕਹੇਗਾ sorry, a single couple, this one and this one, having 1, 2 and 3 child of their own, 2 male child are surviving but 1 female child is dead, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ adopt ਕਰ ਲਈ, that is represented by the dotted line. Next is this couple, they are having a normal male child and next is this couple. हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ. This couple is having a twins. This point, sorry मैं कलर चेंज कर लेना, ਇਹ पॉइंटर है जी देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइन है. It means these two daughters are monozygotic twins and एक ये female and male child, they are dizygotic twins. They are dizygotic twins. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ monozygotic twins ਹੈ, because both twins developed from a single zygote, that's why ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ. ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਟਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਡਾਈਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, this male and this female, these two are brother and sisters. This is a child of male child of a brother and this is a female child of a sister. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ. This horizontal line represent consanguineous marriage or mating and they are having a child ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈ. Understand? Now one more important thing, that is each generation is represented by Roman numeral. देखो, this is first generation, this is second, third and fourth is this one. थोड़ा इरेज कर लेना, ज़्यादा हो गया है. In words we can write that horizontal line represent what? It represent mating. Vertical line represent children. Oldest individual always shown on the top of pedigree. Next is each generation is written in Roman numeral. This is very important. Individual within the same generation are numbered from left to right. I already told you, left ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹ 올ਡਰ ਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੰਗਰ ਵਨ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ,
4th, 5th, 6th and 7th. ध्यान ਨਾਲ देखो, if I am going to talk about this individual, so कितना कहूँगा मैं, fifth individual of the second generation. To make it easier, we can say that. And always counting starts from left to right. Understand? Before moving to the next part of this playlist, I want to know some points like genetic disorder की है, और what is a genetic disease? Genetic disorder है ਰਾਜੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. That is simply genetic disorder. In humans, we know that there are there are autosomes and there are sex chromosomes. So those disorders which link to autosomes are known as autosomal disorders. Or autosomal disease, and those disorders which are linked to any sex, that are known as sex linked disease or disorders. Got it? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਟੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਟੋਸੋਮਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ causing disease, a gene which causing particular disease present on autosome. Same Raji, any disease causing gene present on sex chromosome. So Mendelian inheritance अपने पढ़ी है. It can be dominant and it can be recessive. सेक्स क्रोमोसोम दो ही ने, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. सो यहाँ पे की कर देंगे, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड. एक्स लिंक्ड दो पेयर होंगे राजे, सॉरी वन पेयर होंगे, सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव. वाई लिंक सिंपल अलग टॉपिक है, ये बहुत ही सिंपल है. वाई लिंक बहुत ईजी है, वो सैपरेट करांगे ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ, ਆਟੋਸੋਮਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਐਂਡ ਆਟੋਸੋਮਲ ਰਿਸੈਸਿਵ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਬੇਸਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ, ਦੀ ਵਿਦਾਊਟ ਦਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨਸ ਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਓਲਡੈਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਜੇਕਰ ਸੋਲਿਡ ਕਲਰ ਫਿਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੋਲਿਡ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ. ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੈ. डायमंड शेप है तो अनस्पेसिफाइड है. डबल लाइन है इट मीन्स कंसेगुनस मैरिज है. डॉटेड लाइन है अडॉप्टेड है. दिस रिप्रेजेंट मोनोजाइगोटिक ट्विन, दिस रिप्रेजेंट डाईजाइगोटिक ट्विन. छोटे छोटे चीज़ा ने, कंसैप्ट समझ लो. ये पैडिग्री ड्रॉ किमें करनी है. सिंपली जो पैडिग्री ड्रॉ होगी उस तो बाद आप इनहेरिटेंस देखांगे भी ऑटोसोमल डोमीनेंट इनहेरिटेंस के जोड़ा है डिसऑर्डर जोड़े है ने वो किद्दां आपां नूं स्टडी कर सकते भी. जी गिवन पैडिग्री है वो ऑटोसोमल है या रिसेसिव है या सैक्स लिंक्ड है, वो पॉइंट टू पॉइंट मैं दसूँगा. देर आर सम की रूल्स, गोल्डन रूल्स ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ. ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ or in next video we are going to study the autosomal inheritance, particularly dominant as well as recessive. Thank you very much. God bless you all.